katong ang mga shepherd nakabalo na, gitawag na kay natawo na si Jesus. And then the angels candle, the peace. Katong ang mga anghel na mo na nagpahibaw, nagkanta, glory to God in the highest. So mao na siya ang Advent season, upat ka buok. Mo end na siya Sunday before Christmas. Whatever Sunday it is, mao na siya before Sunday because Christmas is Christmas season ko. So, maog gyapon mga igsoon na series gyud ni murag 3 weeks na ni siya. End of times, maog gyapon karon sa first week sa cycle C sa Gospel of Luke, the coming of the Son of Man. Maog gyapon ang fact na kuan gyud di na gyud kapugngan mas certain mas klaro mas what is Bisaya of certain sigurado mas sigurado pa siya sa langit o sa kalibutan nga moabot si Jesus for the second time. Ang science, grabe kayo, catalytic global threats and changes which we know na ginayhinay nagpakita. Kita mismo, kitang generation karon, ibauta na ma-feel na nato. The danger before His coming to be weighed down with current worries. Itang tanan na naa karon walay exempted nga nabuhatan ta sa current nga sa present worries na atong gipanghambin karon. Ang readiness for His coming dapat mag-alertan through prayer and obedience. So, mga igsuon kani na prophecy sa Jesus Christ coming na fulfill na. Una, the occurrence of all sorts of disaster, di ba? Ang mga baha katong dito sa France, grabe mga sa Spain di ay nga in the first pila mga baha sa kalibutan di na matabisan diri ang atong Pilipinas 1 week lang ang gap 5 typhoons in a month gikan sa October na November 1 week igo na nakagawa sa par ni suda po usa ni gawa sa par ni suda usa ni gawas after 75 years nabalik kita nakibaw na taana. The love of the believers become cold. It's true a lot. Kay nalumos na sa kalibutan. Celestial phenomena have appeared. Kabantay mo karon nga bitaw ang mga clouds na nay daghang klase, nay clouds nga rainbow clouds, nay mga clouds nga fire clouds, ang katong padung magkuan sa Albay, katong paingon dito katong grabing niigo si kinsa itong katapusan nga sa typhoon ni puwa pipito, puwa kaayo nya daghan na kaayong mga kahibulungan nga katong mga tsunami, mga earthquake nga ang mga earthquake murag sa gunso na kay bisag asa lang although hinay na ubang kusog kana ba ang sa celestial kanang yung climate change, grabe na gyud kaayo. Ang mga icebergs, mga glaciers nga thousands of years nga wala na hilis, karon ang hilis na. Nya ang gospel di preach na and throughout the ends of the world. Yes, bisag asa ka, bisag dito pa sa Papua New Guinea, naagya po na siya. Kani the appearance of false Christ. Di ba? Kaning tanan naa. So unsa may pasabot? Tinuod nga di gyud mapungan ang pag-abot second coming of Jesus. But the thing is, walay nakabalo. Even Jesus doesn't know when ang time o kano sa. Only God the Father. So kani, I love this fact. The future of the coming of Jesus, tulo ni kabuok. The near future includes a persecution, destruction of Jerusalem, the temple, and flight. Kante mao ni sa panahon ni Jesus. That's why nahitabo naman ni siya, abi nila hapit na mobalik na pud siya, kinisaka naman to, abi nila mobalik na pud siya. Kaya na destruction of Jerusalem, the temple, ang flight nila, nagkaguliyang na sila, nahitabo na siya. Kini kita mao ni karon. The intermediate future will include the coming of false messiahs, di ba? Perti nang daghana. Continued persecution and the ongoing series of localized wars sa Russia ug sa Ukraine.
Maayo, very good. Sa aning tigol sa man ninyo gospel sharer oy sa Lebanon o sa Israel. Bisag asa pa, famines, pestilences, karon ibalik na kanabitang grasshopper nga tag billions nga minana. Gilhan jud ko magtan-aw, oy grabe kay nga inigdagsa lang ka sa hurutan ng greens kana nana nangitabo murag ngutana bitaw sa tinuod din no. Unsa man di tinuod din kanito makita diri sa mga news sa mga kotsa tinuod na. Yes. It's a karon mao na mauna ang atong generation karon. And the distant future will include series of worldwide cataclysmic events. Pasabot anak ka na bang nanay mga meteor, mga kuan ba cataclysmic ba kana bitang nga daghan ng mga unusual cataclysmic events, and then moabot na si Jesus and the final judgment and redemption of all the peoples nga mao na kana kung kanus ana only the Heavenly Father knew. Siya rin nakabalo knew nga no not know kay kabalo na siya daan. Imagine na umaabot na nay mabuhi na to kunin ani katas-a ang maigo og meteor or meteorite or something asteroid nga dako kayo mas dako pas kalibutan napay mabuhi. And then kung atong sabton ba kung atong i-apply sa science murag lisod murag I don't want for me personally di ko gusto mo imagine murag hadlok kayo, but the thing is na hope. That's why gibutang yun na siya kay aron kita mangandam ta atong diring pagpuyo dapat in preparation for the eternal life. Kay anytime bisag asa bisag unsa pa ta bisag asa tandapita, if it's our time, it's our time. Di pwede nga maghuwatag distant future nga kuwaon ang Ginoo ray nakahibaw mga igsoon. Question: nganong ako maning giapil? Di ba Advent season, nganong ako maning gibutang ang Passion of Christ? Why? Kinsay maka tingog diha kung kinsay, what do you think? Why I did include this? We're talking about hope. We're talking about Advent. We're talking about the coming of Christ. We're talking about the birth. And then ngano man ni? Why am I including this nga Passion man ni? Linden season man ni siya. Why? Sister Mel? Because God died for us to save all of us. Ay, very good. Yes. Redemption. Because that is our hope. Kung wala nagpakamatay si Kristo, kung wala nagpakamatay si Jesus, kutob ra siya sa manger, kutob ra siya sa baby, kutob siya nag-preach, ug wa siya nagpakamatay, walay mahitabo na. Una, our redemption is written in the heavens. Tinuod na, in Luke chapter 10:20, notwithstanding in this, rejoice not. Ay mo pagmaya. Kung ang spirits, kung makaingon mo nga, Allah, inig-ingon na niyo in Jesus' name, in mighty name of Jesus, pahawa mo, daot ang espiritu mo daot to. Ay mo lukso-lukso ana. No, but rather, rejoice that your names are written in heaven. Mag-unsa man ang grabe kay mo deliver of spirits. Grabe kayo, but in the end wala data ma-save. That's why Jesus said, rejoice because your names are written in heaven. Because Jesus died for us. Kaduha, our redemption is witnessed on the earth. In this gospel, the kingdom in Matthew 24:14, nga ang gi-preach na whole world ang testimony to all nations, and then the end will come. Pangutana, naabot na ni sa tanang kinauyukan sa tanang mga pinaka-remote nga island. Do you think gospel has been preached? I don't think so. I do believe nga napagi lugar nga remote kaayo nga dili makuan nga to pa nagpuyo ditong tribe nga asta to napita nga wala pa. So dili pa mahitabo ang end. Kay it should be nga na-preach na to
to all nations. So it's still coming, but we have to be prepared. Our redemption is wrapped in our hearts. Kani, ganahan kay ko aning mga igsoon. In Joel 2:13, sa una, sa Old Testament, kung mag repent ka, kung magbasol ka, magsulog kag saklot, magsulog kag sako, imo nang gision nga na magbutang kag ashes pareha dito sa papunyugidi ba kung mamatyan sila magbulit sila glapok murag nagtuna bitaw inana sila dito. So ang pasabot ani kung magbasol ka kay nakasa ka imong gision imong sina, but Prophet Joel said, tear your heart, not your garments. Maunay atong gibuhat diri mga igsoon. I know kitang tanan during worship nga nagbasol ta, atong gigisi ang atong kasing-kasing. Atong giablihan atong kasing-kasing o atong giingnan si Jesus tan-awa og unsa pay nahabilin nga sala nga dapat namong ipangayog pasaylo. And we are so glad that we're doing it, my brothers and sisters. For He is so gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and He relents from sending calamity. Tungod kay nagbasol ta. Beautiful. Sakto, Sister Mel, because without the death of Jesus and the resurrection of our Lord Jesus Christ, wala tayong hope. Importante kaayo na atong endpoint makahibaw ta na si Jesus atong Ginoo gipakamatyan ta, ikaw ug ako gipakamatyan ta. Dapat ma-internalize na nato mga igsuon ganang sa una lisod sabton nganong og nagpakamatay siya nganong nag-agi gyapon tag kalisod og gisave ta niya nganong inani gyapon kinabuhi. But time will come, you will really understand, because it is a process, my brothers and sisters. You will understand. Trust God, trust His process. You will truly understand unsay nang hitabo niya. Saligi lang siya. Ayaw lang siya question na. Si Jesus Himself nagpakamatay, walay sala. Kita. Gamay lang kasakit ing dayon. But Jesus died for you and me, my brothers and sisters. And at the end sa gospel, that you may be able to stand before the Son of Man. Unsay pasabot ana? Avoid errors and deceit during trials preceding Christ coming. Hunong nagpangilad, hunong nagtuos demonyo, hunong na nga mailad tas demonyo. Because when the believers and the church are more awake, mo cooperate ta sa development sa divine plan on mas madali ang pag-abot sa Ginoo. Kita nga andam ta di gyud ta mahadlok moabot bisag ugma pa moabot si Jesus, di ta mahadlok because we knew in our heart na we are saved by grace, by the death of our Savior. So mga igsuon, I want you to listen carefully about this. Sa una, maglisod kong sabot ani. Sometimes you need bad things to happen to inspire you to change, bad things to inspire you to grow, bad things to inspire you to be transformed. Ang problema na ko sa una, kay nag-abot sa bad things, mulahos magugog ingon, unsa man ni Lord, nganong tarong man ta ko, wa man ta ko nagbinuang, nag-serve man ta ko nimo, nganong giin-ani man gyud gihapon ko nimo. That's why I'm so blessed to see and witness right before my eyes our minister heads here who are in current crisis right now, and yet they said yes. They said yes. They know nga makaayo na nila. That's why importante ka may igsuon nga masabta na to nga we are saved by God's plan and preserved for the future glory. Ang plano iyatang gisalbar sa iyang plano niya, iyatang gipreserbar aron sa para sa iyang future glory. Ang atong security does not depend on our ability, which is true.
That's why gibugo kong maayo, gitangtang og hurot, so that we will stay saved, not on our ability, but on God's ability to keep His promise. Always remember mga igsoon, that's why I love this kanang image gyud. Kita makasasa, kinahanglan lang tag pardon, nga mo balik o mosalig sa Ginoo. Kay aron ta ang purpose sa Ginoo nga nagpakamatay si Jesus, maunay taytayan nga mabalik ta ngadto sa Ginoo aron ma-save ta from eternal death. Ato na siyang unsa man ako pag-explain nga ma-internalize, masabtan nato nga dili day ni nganong mainani ko kay dugay magud ko kasabot, dugay ko na-internalize, dugay ko kasabot niya na Ginoo niya gisave ta niya nganong lisod maghapon, nganong sakripisyo maghapon, nganong maghapon gupon man lang gyapon kung nganong maghapon. That's part of it. Dili ta kadawat ana astang lipayas demonyo. Pagka gatingsi gud siya, gangisi, nagkatawa, parehas nako. When more than 20 years kong gikuptan ko sa demonyo ana. And now I am bold enough to tell you, to expose nga iyahan ng kabuang sa demonyo na siya. So mga igsuon, anhita diri analyson kung unsay ilhanan nga nailad nata ni Satanas. Una, nakalimot ta nga ang teaching, ang gospel, ang preaching sa Ginoo lahi. Have you noticed karon ang mga teachings about prosperity, about kanang murag mga prosperity na gani niya, gikalimta na ang sacrificios gani Ginoo, gikalimta na nga ug ang Ginoo nagpakamatay, gi-scourge, gi-whip, crucify, niya gihang on the cross, niya kita gamay lang suffering. What? Have you noticed some of the teachings nga mura na lang kana bitong mura lang puro promises nga nindot? That's false. Jesus never promised us easy life. He said that mag-agi ta kalisod, but my burden is easy and my yoke is light. Mo ni dapat natong sabton, ani dapat natong dawaton. Ikaduha, kani believing it's too good to be true. Igo gyud mi ani last year na iniduol na mo nga grabe ra pong og tinuod ni mura mag di katuuhan nga tinuod. If it is too good to be true, then welcome to the club. Ilara tits, may pagkailad ni taning yun. Victim yun ko anak. Kung sobra pa ganis ka, dili na katuuhan ang iyang kamatuuran. Kana sa taning yun na siya. Because the way to God, challenging, lisod, but mabuhat yun. Maunay total opposite yun. Pero sa iyo na gani kaayo niya murag na ito, ha? Kuan kayo mo na tinuod mo na awa na ilaratits. But mura na gani imposible ra pud ana oy. Grabe ra pud ana oy. But when you analyze it and you do it day by day and then hour per hour, week per week, month by month, year per year, na mag-move ka, then that's God's way. Tinuod na mga igsuon. Ikatulo, the world agrees with you. Have you noticed the legalization of marijuana in Thailand? Mura na lang ko na dire mga akong sister-in-law ganina, ni-visit na mo. Kuan lang ko na siya, mura lang ko nung naninda lang kag tabako kanang marijuana, nana lang ko na sa mga sari-sari store, mga inana, in-ana na. In Western countries, abortion is so legal. I have the right to abort my child kay madaot akong figure. I have the right to whatever I have. The world, that's the world, but that's not of God. Kaupat, ignoring this Holy Spirit.
ang voice of Holy Spirit, mga igsoon, grabe ka faint. Sometimes you can even hear it. But your heart is pounding. Magbutok-butok imong kasing-kasing nga kabalo ka, maunay dapat buhaton, like ganina. At 7 o'clock, na mag-anointing ang music, ang elders, o kami na mag-serve. And then, pag-text na ko, late naman to, mga paduwang na mag-Sabbath. So, nag-text ko mga 6:30 man tingali. Basta less than an hour mag-text. Akong gi-text, good, man ko, may gabi, servants of God. Ang nasa kong utok ha, Sister Malo will, ang gi-erase good, erase. Sister LC will lead the anointing tonight. Ingon na lang ko, thy will be done, Lord. Ingon si LC, ma'am, pasensya ko, kabaw ko else. But we have to obey the Lord. Grabe ka faint. Grabe ka lisod paminahon. Kung wa kay clear conscience, kung wa kay limpyo nga kasing-kasing, maglisod jud ka og dungog. That's why kanay itong community, we're teaching, we're sharing, we're witnessing how to listen to the voice of the Holy Spirit. Not seeing the harm. Kanang bitaw, naa kay engage and then, sige. Kani, murag nindot ni da niya. And then, di na lang ka makakuan. What if day mo na, basin din ka ni siya, so, di ka ta mapriso ani, di ka ta ma-disquedo ani, di ka ta ma-dispalko ani, di ka ta di man ta, kana ba? Because kay nailad ka ni taning nga kay nindot kay mauna na dili nakakakita sa harm, di nakakakita sa consequences sa iyang gi-offer ni Satanas. Kaunom, you get defensive. Are you not aware that sometimes na ay ikuan ganun, di oy kung ano di kuan na to, muna awa na. That's one way na nailad na ta. Kay kun wa ta mailad, sayon kaayo mga igsoon. Bitaw oy, sayop man to nako. Bitaw oy kanang sorry ha, sayop gito nako ganina, nasaka akong tingog. Sorry jud ha kay mo na, pero di oy, wa mo gud kasabot ato, ikaw ba diri ba mao na. So ilaratits kanang tanan agian na nako hurot, wipe out kanin tara hurot, wipe out. Check. You're not supposed to think? Yes. Di na kami still ka nang magmanuwa na pa. Dito lang ka, yes. Di lang ka maguna-una. All of those. Agian ako hurot. Tanan. Mo nang inig-search ba? Lord, unsaon man na inig ngano mo click din ako. Okay, kaagi ko. Kani kaagi. Kanit kana. Okay, di gani na ko masabtan wa, di ko kasabot. Lord, di ko kasabotan na. Di gani ko kasabotan na, pasabot ko kaagi na. Porque nakasabot ko ana, then I know you can relate to me. Mo na ha? Ilhanan. So, unsa may bali? How to saan man nato pagbuak si Satanas? Unsaon nato gadi ta mailad? How to avoid sa ihang deception? Kani, we must be genuinely born again and have a relationship with Jesus Christ. Unsa may pasabot o born again? I want to hear from you. What do you mean by born again? What can you conceive? What do you understand? What do you perceive? Unsa may inyuhang kung mingon mo born again and have a relationship with Jesus Christ, unsa may masud sa inyong ulo kasing-kasing? Anyone? Baptism with water. Good. Unsa pa? Renewal. Good. Renewal. Yes. Renewal or new life. Born again, mao man nga lang bitong born again sa born again ba kay renew. Yes, renewal. Kitang tanan diri nga seryoso kaayong magbag-o sa atong kinabuhi. Then, sorry na lang taning, sorry. Cannot, di nakakailad na mo kay nakaamgo na mi. Nagbag-o na mi. Gitagaan ni mi grasya nga di na mi pailad ni mo kay ni agi na ko ana. Once mo acknowledge mong ni agi na mo ana, goodbye. Goodbye taning, goodbye Satanas, and welcome Holy Spirit. And slowly and slowly and slowly and slowly and slowly, dili instant brothers and sisters ha. There's no instant. Ay mugtuo ana, ilad na. Slowly and slowly and slowly and slowly.
little by little. Kanang kanta ni Malusa, transformation, little by little. So to sunod na day, little by little, every day. Every day, little by little, every way, Jesus is changing me. Yes, kana little by little. Tinuod yun na siya. Imani na ha, that's one way. Number one, to avoid spiritual nga di ta mailin ni Satanas. Ikaduha, we must love the truth found in the Word of God. Remember last week, the Christ the King, unsa to, the kingdom of truth, kadto timan-an dito na to. Unsa ganito ang kingdom of truth ni Jesus? What is the nature of the kingdom of Jesus? Invisible and spiritual. Founded in the Word of God. Once na akaana, so sayon gyud kaayo pag ana ilan ni kaniwa na kana ilaratits basi wa mo kasabot so nang ilaratis kana bang language mo na sa amo kami mga batan-on pa ba kami panahon ni Sister Helen amo ning aton ning generation sis nga magbinuang ba na butite ko no ba ang iho mo ang butite ni ingon ni kamay-kamay sa iho nga kanako ingon si iho laratits butite ka makahilo ka mo ni pasabot ilaratits ato pon ingon si taning ilaraning di na ko maila di mo ning yes true once you are gonna say that how good siya because Satan has been defeated 2,000 years ago when Jesus was resurrected giilad na taniya og nagpailad pud ta ako nagpailad pud ko karon sorry no more. Enough na to na kung 20, 50 years kailag ko nimo karon no. No. I said no. Katulo. We must love righteousness and hate evil. Yes. Kibaw ka ang righteousness mga igsoon. Sa karon nga generation, sa karon nga panahon, lisod ka ayo ibarog. Because nagkuyanap na ang values nga dili mao. Kaming panahon ni Sister Helen, ni Sister Connie, kaming mga seniors ba? Sorry, basig mangguang pa ko ha. Sorry Sister Helen ha, basig manghod pa ka. Ako na nga basig nangamong ko. Kaming mga seniors, grabe magud kayong values sa una, 1960s, 70s, grabe kayong values karon dili na. My God. Na may bisita 2 weeks ago. Nagda ang laki ra ang tuyo ang banara and then nagdasi siya ang asawa og iyang anak and then among giserve og juice ya ang bata kanang hyper ba di mahimutang ba so ang juice iya jung kuptan niya bata pa man mga 1 year old 2 years old gisod sa baso ba niya nag mag-uyog-uyog man kay bata lagi maglakaw-lakaw maggandagan so nagabasa so akong gimapan kibaw ka ang inahan I'm sorry but I have to tell you the values I'm talking about values of the current situations right now I hope you can see this because this is wrong unsa man ang inahan wa lang gyud gipasagdan lang niya ang bata nga nagyabo-yabo sa juice nakakita siya nga akong gimapiran wa lang gyud siya mo offer nga ako ana way kaikog wala ngano man because they feel entitled so gibilin ang baso dito dapit sa may TV taod-taod nahagbong ang baso nabuak pagbuak ang dako kaayo nga splinter gipunit sa bata ni syagit ko ipagawas ang bata kay sus umagasamad nagsinilas nagkuan buak-buak ang inahan wa lang gyud ako'y nang hipo sa tanang splinter gimapan gikuha ang tanan why I'm saying you this I'm not condemning them but I'm saying you the values karon dili na mao so parents kamo mga batan-on please it's your duty and responsibility to teach your children to love righteousness and hate the wrongdoing. Na ay gahapag Thursday dito may sa Panglao kay gipa-speak for and in behalf of Japanese students with the Japanese nga sponsors nila nag-language ko nag-Japanese gud sila talk ba so gipa-share about Regenesis
share the story and so and stuff. My God, mga igsuon. I salute the Japanese people. On time, grabe ka, dapat ang inig, kuna mo sa ino, kaya dito man sila sa hotel, bee farm, naagyod sa ilang booklet nga on time, dapat magkuan mo ang inyong bed, limpyo, nga murag way, buling, dapat mauna kita. Kung mag-check in tag hotel, unsa may mahitabo, perting bulinga, perting hugawa, but them. Yung maingon ta, ang Japanese way Ginoo, maingon ta nga kuan, unsaon man na nimo nga ilang manners, ang ilang values, grabe man kaayo, ilang respect, grabe man kaayo. At the end of the sharing man mi atong pag Thursday, ang founder sa foundation usa katong pareha ra gid namo, ingon siya kana I hug you, ma'am, mao na ana kay nalipay lang gud siya sa sharing ba. Bottom line, my brothers and sisters, in one way or another, we can touch people by being who you are. Kung kinsa ka, unsay imong kuan, regardless of religion, they can feel that you have God in your heart. Ikaapat, we must hate the world and the philosophies of this world. That's what I'm talking about. The values. Parents in town, parents, please, 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 please. Nangaliyo po ko ninyo because you are the handler of the future of the world. Disiplinaa inyong mga anak. Ayaw pasagdi nga magwala, ayaw pasagdi nga way batasan, ayaw pasagdi nga walay manners, ayaw pasagdi. Please. Like hapon, apoy laing mga teachers gahapon. Lain tong Thursday, lain to hapon, na apoy mga visitors. And then, na principal, na mga teachers to sila. Then, na ini apas nga wa man ko kay dito mo kog tagbilaran ang atong head servant may nabilin ni ni abot nga mo teacher pud siya ni kalat lang yung bagsud kay napapirma sa principal ba ang principal diri sa among eskwelahan. Wala pag guman niya sa asa siya dire asa nga mo ni kalit og sud dito sa kusina way nginong mga maestro ay ana wa gani magtahod-tahod nga balay ni nga mauna. Yeah, what may made, what may kuan, ang tigmap, ang atong head servant, ang tigtrapo, ang ako, kung makalugar, o di, ang basically siya may tighinlo, yung tigmap, tigsilig sa balay. What? Are you getting me? Where are the values? If the teachers are like this, what kind of values they're going to teach to the children? That's why the children right now are in the world. Are in the philosophies of the world because teachers and some parents failed to impart the right values and right manners. Ikalima, we must walk in the Spirit and the healing touch of Jesus community, my brothers and sisters. We are doing this every Saturday. And we are so glad na naata, naningkamot layo patas tinai. Layo patas tinuod nga mahulit ta, layo pagyud, layo pas tinae. Little by little, every day. Growing every day. That's why, my brothers and sisters, there's hope. The first candle is hope, the prophet's candle, that Jesus Christ is coming to save us. That's why kanang imong pain, ang imong samad, ang imong tagos nga gidunggab ka, gibetray ka, gi-reject ka, gisamad-samaran ka, yatak-yatakan ka. Give it to Jesus, my brothers and sisters. There's hope. He died for you and me. Give it to Him. Prepare your heart. Ang heart nga samaran, ihatag niya mga igsuon. That's why I love this. On the right, this one on the right image. A person without enemies is a person without qualities. Pagkabasa ba na ko ani ba? Mao ding na ako daghang kontra kay nitingog naman ko.
Kay sa una, wa kay ko'y kontra, kay nga no, di man ko mutingog, kay di ko ganan mutingog, kay di ko gasan gubot. But Jesus, wa man taing na nga magpakahilom, dapat you should speak out, preach the gospel, preach the good news, mo nang daghan kog kontra. Because a lot of people don't like what I am sharing, what I am testifying, what I am witnessing. But I'm glad that gidagaan ko niyo boldness to share so that kamo makarelate, so that kamo di mo makaagis akong giagyan. And this one, it really pains me so much this time. If you feel pain, if you, wrong spelling ha, feel na, that fell. If you feel, F-E-E-L, sayop ang pag-encode ako, you are alive. But if you feel the pain of others, then you are human. That's according to Leo Tolstoy. Communist na siya. Yang nganong makasulti man siya anak. Ngano man. Because naka-feel siya sa pain sa iyang nagian. And this image here, when Elsie called me last Sunday, and he cried right away. Mo gini akong nakita niya gid. And I know Jesus feels her pain. Especially mga Bunisa family right now nga naa karon si Ellen, si Elsa, si LV, si Elsie, si Joanne, si Dorothy. I know this is what you feel right now. But trust God. Jesus is there in your pain. Trust Him. Yes, ningyaab mo. Yes, nasakitan mo. But naa si Jesus. Please don't follow me nga nasakitan ko, but I question Him. Where are you? But I know kamo, naa mo karon because you trusted Jesus, and it gives us so much hope that you are now giving testimony to the whole world that despite your pain, despite what you are having right now, you are still serving the Lord. Beautiful, my brothers and sisters. With the healing touch of Jesus is a witness that God is truly alive in your family, in your life, in your pain. Truly, truly alive. So brothers and sisters, first week of Advent, in Philippians 4 chapter 19, and this same God, listen, who takes care of me, will supply all your needs from His glorious riches nga gikan na ni Jesus Christ. Trust Him. Mao ni atong gipaabot nga igsuon. Moabot siya, and we will give our wounded heart, our damaged heart, our broken heart, atong ihatag kaniya mga igsuon. And this is what it means when you give. On the left, I love this one. A little boy telling Jesus, I ain't much, wa ko'y daghan, but this is all I got. Kasing-kasing ra ang naanak ko. And Jesus answered, it's all I ever wanted. Grabe ka. Grabe ka. Tugas? Asa na? Sa puso ba? Sa nga na? Nang Tagot. Tuhop. tagos. Grabe ka tagos sa puso. Pagbasa na ko, ba, mura yung, lagpas. Kana bang, mura kog bata nga gitusok, gidunggab ba nga. My God, sa una, pertin akong reklamo, pertin daghanang yaw-yaw, pertin daghanang chichiburitchi, chuchuchuchuchuchuchu. Yung gipangita rin is kinuha kong kasing-kasing. It's all I ever wanted. And this is me, my brothers and sisters. Giving my heart wrapped in wounds, in worries, in forgiveness, wrapped in sins, akong gihatag ni Jesus. And asking Him, change my heart. Naunta maparehas nimo.
nga unta maparehas ko layo pa kustina layo pa. I'm so glad nga ang members karon, ang ministry heads, ang elders are growing more than we are, and that's more than enough namo nga nagdaan in community. Mas malipay mi, mas napay masantos pa kaysa namo. And we're slowly witnessing saints here. Saints nga di magpahibaw nga motabang, saints nga gitandog sa Ginoo nga maoy motabang aron ma-answer ang needs, saints nga mo say yes despite the pain. You are all saints already, my brothers and sisters. I continue to tell God, you are my potter, I am the clay. Tiwasa ko og mold, tiwasa ko og himo. Naunta di pa ko mamamatay, matangtang na ning akong kagahig-o. I do pray sincerely and honestly. So let us pray, my brothers and sisters. Let us pray. Lord, we thank you for this beautiful evening that you had given to us, for allowing us to witness ang bunga sa ibong grasya of the members nga nakaagi karon og kalisod, but you use this community na makaingon mig buhi ka Lord, buhi. Yes, I failed. I have sinned when I ask you, where are you? But now you have shown me that you're truly alive in this community. Salamat, Lord. And we pray nga kaming tanan will be ready to offer our heart. Himuan, Lord, make us ready. Change our heart. Umahay mo untang parehas nimo nga maandam karong Christmas, nga maoy imuhang pasungan. Among individual hearts will be your manger, nga aron ka mataw magpuyo sa among kasing-kasing. Brothers and sisters, when the music ministry will sing Change My Heart, O God, mean it, my brothers and sisters. Truly mean it. And you will truly be amused, be transformed by the grace of God. So kitang tanan, let us pray. Change my heart, O God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you.
Salamat, Lord. We do pray that you're going to change our heart. Be ready. Nga mahimo siyang manger ka imong puy-an when we will celebrate your birthday this coming December 25. Salamat, Lord, for this community that you are truly manifesting. Nagpakita na ka, nagpadayag na ka, nga buhi ka namong tanan. And all of this, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, salamat kaayo. And tonight, let us continue to offer ourselves in prayer sa atong members sa community karon nga kinahanglan sa atong pag-ampo. Ang papa ni Elsa, ni Elsie, ni Joanne, ni LV, ni Ellen na naa karon og si Manoy Eugene ang tiyo nimo day Igagaw te. agaw o ang igagaw ni Llewellyn. Brothers and sisters, dili matukib ang kalipay when you forget about your needs, when you forget about your needs. Just like Mama Mary, the perpetual help, when you saw others in need, you forget about yourself. We pray just like Mother Mary, just like Mama Mary, our Mother Perpetual Help, be like her. Atong kalimtan ang atong kaugalingon karon. Members, servants of this community are in need of our prayers. So sa atong buhaton mga igsoon, atong kalimtan, atong need, ug atong i-offer sa atong prayer, ang papa ni Elsie, ni Elsa, ni Joanne, ni Ellen, ni Elvi, ug lolo ni Dorothy, si Edgardo Boneza, ug ang igagaw ni Llewellyn, nga si Eugene Arciaga. Let us pray for their healing. Just offer yourself in prayer for them. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, it's a great privilege to pray for those in need. They are in pain. But they still serve you. And Lord, we humbly ask you, we pray nga ang imong kabubuton mo oy matuman, Lord, sakit, but mas nindot kon ang imong kabubuton mo'y matuman sa among kumpare, sa among brother, Edgardo Boneza, og ni Eugene Arciaga, na kinahanglan og dialysis. We humbly ask you that let a precious blood, that healing precious blood of Jesus percolate from the tops of their head to the soles of their feet, touching every organ in their body that needs healing. The heart of Edgardo and the kidney of Eugene. And together, my brothers and sisters, let us pray. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. They had been redeemed from the curse of the law by my Lord and Savior, Jesus Christ. Therefore, every cell, every tissue, every organ in their body functions into the perfection to which God created them to function. And by the wounds of Jesus, they are healed. By the wounds of Jesus, they are healed. For your greater honor, dear Father,
They are healed to give glory and honor to your holy name. Kitang tanan magdungan og kanta, by his wounds they are healed. And by his wounds we 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 are healed. And by his wounds I am 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 healed. Let us pray for declaration, my brothers and sisters. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I command sickness in Gardo and Eugene's body to depart from their body right now and Jesus' kneel at name, the in foot of Jesus' name, Jesus in Jesus' name, Jesus' and let Jesus dispose of it. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the healing touch of Jesus right now. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the healing touch of Jesus. Edgardo Boneza and Eugene Arciaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the healing. Thank you for touching them. Thank you for being with them. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Jesus. And all of this, Father, we pray in Jesus' mighty name. To God be all the glory. To God be all the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Thank all you, of this, Jesus. Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Amen. Jesus. Maayong gabi once again, my brothers and sisters. Thank you, Lord. I'd like to Thank you, announce, Lord. we still have 5 minutes, that our Christmas celebration will be this coming Friday, December 6 at Capital Parish Lourdes Hall sa simbahan. Magatubag ka sa simbahan, naog sa right side nga road, Right there, okay. naog lang gyud, and on the left mao na siya ang Lourdes Hall. Atbang sa opisina, sa ilawom sa simbahan. Magatumbang ka sa simbahan, right side, going down, naa didto ang Lourdes Hall. At 7 o'clock, mag-start na ang atong rosary. At 7:30, mag-start ang anointing sa mag-serve. At 8, mag-start at exactly sharp. Mag-unsa man ta. Dili ni Christmas party. I'd like to correct. Ever since the healing touch of Jesus was na anoint ni Bishop Palma, we never celebrated Christmas party. We celebrate Christmas celebration. Atong gisimulate ang Bethlehem. We going to worship, and then we worship, and then naa ang baby Jesus, naa ta dito mo adore, mo ngadto ta sa Bethlehem in faith.
by the power of the Holy Spirit, and then mo adore ta mangadto ta niya. That's how we're going to celebrate. Still, na atay gospel sharing, and tungod kay Christmas celebration, in the end, inighuman na naatay salo-salo because we celebrate this only once a year. And ang katong gustong mo share, ako lang i-share og balik ang ato ang what you call this, wait ha, bank details sa gadtong naa mo gyud gusto mo share gyud, dili na namo i-makuli, di na mo i-deny, because they will be blessed by sharing their blessings to us. So mao ni ang atong community, mao ni ang atong bank account. The name is The Healing Touch of Jesus Catholic Charismatic, Inc. Mao ni account name. Mao ni ang gikuhaan gyud akong picture ang checkbook sa Healing Touch China Bank, and then dara ang details gyud. Account name, Healing Touch of Jesus Catholic Charismatic Community, Inc. Account number is 1370-00-00475-3. Bank is China Banking Corporation. The branch is Cebu Iscario Branch. Address is Unit 3 and 5, Iscario Central, Iscario Road, Cebu City, Philippines 6000. Swift code, this is for those who wanted to wire transfer, all capital letters, CHBKPHMM. Those who wanted to share their blessings through GCash number, the GCash number is 0943-707-5407 under the name of our treasurer, Jenako. Brothers and sisters, amo yun siyang i-share because we want you to be blessed. Dili na mo i-deny. Amo na lang ni i-share gyud kay daghan magumangutana, Sister Luz unsaon na mo pagkuan, Sister Luz unsaon na me. So amo na lang gihatag. Wala ni, remember, we are not asking for donation. No. We want you to experience that you will be used by God to bless this community to be used for our Christmas celebration. Yes, there is fund for the community naa. But kadtong gitandog na ang sis unsaon mo pagkuan, this is your opportunity nga makatabang mo sa atong Christmas celebration. Og gamong gitandog na, the community is very grateful. God bless your generosity and God loves your selflessness. Brothers and sisters, salamat kaayo for and in behalf of the community, and magkita-kits ta puhon karong Friday, December 6 dito sa Cebu Capital Parish, Lourdes Hall, Ilang sa simbahan. Yes, go ahead, Sister Malu. At tinaay mas before sa event na to, sa celebration. Musimba na lang ta sa simbahan at 6:15. Okay, ate. So, ang katong gusto mo simba na misa mao na imong buhaton. At 6:15 musimba na lang ta dito sa taas kay ngano we're only allowed 2 hours. Kung magmas 1 hour, nga mag-celebrate, makuan ta, mabadlungan ta. Go ahead, Sister Mel. With regards to food, kindly check lang sa atong group chat sa Healing Touch nga i-post na ko ang foods na i-prepare, and then for those who'd like to pledge lang food, i-add to lang nato sa atong convo, i-copy paste lang, and then i-add on lang adto by numbers, mag-list ko 1, 2, 3 na etc. i-jot down ang food, and then if in case kung gusto mo mukuan, i-copy paste lang, and then i-add lang ang inyong hangkuan, and then coordinate with me lang sa food para at least ma-prepare na to food dito sa mga containers and everything. Kay we need to have the food all in na gyud siya by 6 in the evening, kay by 7 mag-start naman, so mag-prepare kailangan 6 siya na siya, ha? I-check lang ato sa ato ang group chat kay mag-post ko right after sa ato ang prayer meeting. Okay. So add on sa gingon sa ato moderator is like this.
we wanted to correct sa among mistake last year kay nanga-late me ano with na hamper or na na nga na jeopardize ang worship, na jeopardize. So karon among i-correct. Salamat mis Ginoo nangasayop mi last year kay karon makaton mi. So that's why ningon si Sister Mel nga by 6 o'clock ready na ang tanan kakatong na gustong mo donate. Iandam na daan nga mao na siya diha na may food nga atong more suggested food lang kay heavy snacks mga atong gikuan. Magbuhat na may kanang convo nga i-add on lang na dito nganong 6 kay by 7 mag-start ng rosary. So bali andam na ang tanan prior to the celebration because last year nagkarakaraman mi nangasayop nangasayop mi. And this time, we want to correct it because we want to give the best for God. This is a Christmas celebration, not a Christmas party. This is a totally different one. Honestly, mind you, lahi gyud siya. Mura mog nangadto sa Bethlehem to touch the baby Jesus. That's why it's called Christmas celebration, not Christmas party. Okay lang ng Christmas party for a family or some others, but not in this community. Tagsarat ang magkita, this is a Christmas celebration. I know si Kaloy dito na last year, kay bao siya unsay among ipasabot. Si Ralph dito kato, you are all welcome. Magbuhat ko og convo, magkuan ko mag-add tag ka ng mag-anam taog unsay nga ani count ba mo ako lang suwat mo o kinsa tong katong nag-invite na nasa Cebu. If you want to join, please i-add on sila sa atong GC so that ma-aware sila sa atong convo. Aron well coordinated and well informed ang tanan. So bottom line, ang misa, mo-attend lang ta sa misa nga 6:15, igo jud siya mahuman, mga 30 minutes naman na siya, maximum 40. So before 7, mahuman gyud. Mora na mong buhaton, musimba, mora na tag exactly the same as. Daghan pa ta, simbahan pa gyud, mangadto lang ta, musimba tag 6:15 nga mass. And then inighuman sa misa, naog ta, mo prepare ta sa atong Christmas celebration. Beautiful. Salamat kaayo, yes, na ay ni tingog. Okay. So salamat kaayo, and Sister Mel, please. Okay, thank you very much sa inyong pagka-attentive for tonight. And then before to end, we would like to ask Brad Melvin, before to mo end, he's going to sing the song Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
increase. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. And now, before tamo and for tonight, let us offer a wonderful song for Mama Mary. May I request Sis Grace to sing Daghang Salamat Maria. Daghang salamat Maria, daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat Maria, daghang salamat among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Daghang salamat Maria, daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat Maria, daghang salamat among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. And for our final blessing, may I request our head servant, Brother Raul, to extend your hand with the anointing of Archbishop Palma to our head servant, Brother Raul Amores. May God bless us all, and may God give us His healing, and may your peace be with us always, Lord Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Luz. Thank you, and Ate everyone. Luz. Thank you, Kuya. One. Guys, Thank you tayo ng Los at tanan. Thank you. Thank you. May kabayan. So, Luis, salamat. Ako ingnon si Yani JR. Anak kas Canada. Salamat tanan. Thank Good you, night, Thank you, everyone. JR. Thank you. Night, everyone. Thank you, Sister. Ma'am, salamat. Thank you, Auntie Wina. Thank you, Odi. Thank you, Mama. Salamat, Ma. Thank you. May gabi ini Good diha. night. Bye-bye. Bye. Thank you, Chaens.